Kunar province, northeastern Afghanistan. An isolated, dangerous part of the world. For many years, the territory of Al-Qaeda and the Taliban, these mountains now hide an insurgent group feared by everyone. Afghan journalist Najibullah Qureshi and his team have often reported from behind hostile front lines, but this time, the risks are greater than ever before. The Islamic State of Iraq and the Levant, or ISIL, has set up base here, and somewhere at the end of this road, their fighters are watching and waiting. It's always frightening to work on these sort of stories in Afghanistan. But going to meet ISIL is different. It felt much worse than normal. ISIL has spread fear across the Middle East. But building a stronghold in Afghanistan's impenetrable mountains would provide a springboard for the entire region. You start thinking you might not make it home again. They might change their minds and they hate you. Such things have happened before. But it's our job to tell these stories. We have to do this. It's taken weeks of negotiations by go-betweens and tribal elders to get access. But no one can be certain of the outcome, as ISIL has a history of kidnapping and executing journalists. Kunar province is in eastern Afghanistan amidst the high peaks and sweeping valleys of the Hindu Kush. Located next to the porous Pakistani border, it's an ideal position from which to launch attacks. ISIL claims to control thousands of square kilometers in this area. Following the announcement of Taliban leader Mullah Omar's death in the summer of 2015, there's been talk of a Taliban breakup, and ISIL is keen to exploit this. They instruct our team to leave the jeep and approach on foot, in case they're being tracked by intelligence services. ISIL, like all militant groups in this region, fear drone attacks more than anything else. This is the first time ever that they've allowed journalists full access to their operations here. Only when they're convinced it's safe, a small group of fighters emerge to meet our team and guide them to a nearby village under their control. Three men run the ISIL cell here. On the left, Jalal Khan, known as Redbeard. On the far right is Abdullah Gul. And in the middle, behind the mask, a man known only by his alias, Abu Rashid. He speaks fluent Arabic and is the link man between his group and their controllers in Iraq. He defected from the Taliban to answer the call of the Caliphate, the Islamic State announced by Abu Bakr al-Baghdadi, leader of ISIL. منګه مخکې د طالبانو په قیادت کې جهاد کاوه او زمونږ ښه صحیح جهاد و ځکه چې خلافت موجود نه و نو کله چې خلافت راغی الله وایي د ډلو نه تاسو منع شئ او په منګولې د الله په رسۍ باندې ولګوئ چې د دې تشریح علما کوي چې د حبل الله نه مراد خلیفه دی او قرآن دی او اسلامي نظام دی نو الحمدلله خلافت راغی موږ د طالبانو نه اوس اسلامي خلافت سره بیعت کړی دی او د هغې په قیادت کې جهاد کوو الحمدلله.
the ISIL fighters seem to be fully embedded in local village life, with children and families mingling among them. But as Redbeard admits, most of his men are foreigners. Alhamdulillah, mang Pakistan ki zigidiriu, au manga lawala da lashkari tayyiba sara tarbiyatuna kari di, au daga tanzim sara manga wu, ukala che manga amali kar paagi ke nau, manga da hagina rawatu, au manga panifadi sharid Muhammadi, au da Allah fazmaka da asmani kitab qanun da fara rawatu daga shu. No manga Pakistan ki usido da Pakistan na manga hijrat kare da Allah din da sarbudan para. فامیلم په افغانستان کې اوسېږي که نه فامیل خو دا چې فامیل ته زمونږ ګناه نشته دی خو هغه لکه دا چې زمونږ په وجه باندې اینه د پاکستان مرتد کافر هغه ماشومان او هغه زنانه چې څومره مجاهدین دي د هغې د بشري حقوقو هم خلاف ورزي کوي زه شپږ نونه لرم اووه نونه لرم یو زوی لرم خو لکه دا چې دا د پاکستان مرتد کافر سره هغه پاکستان کې نظربند دي هغې هلته ایسار کړي دي او موږ انشاءالله تعالی چې په هغې باندې نه یو څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل ماشوم زوی او زنانه په The loss of family life is a small price for Redbeard to pay for his holy war. And he's found a local solution. په افغانستان کې تاسو جهاد کوئ فامیلم درنه په پاکستان کې پاتې دي په افغانستان کې هم موږ بل یو واده کړی دی د هغې نه هم زموږ یو ماشومه لور شته دی او زموږ سره دلته کې هم انشاءالله تعالی چې زنانه شته واده هم کړی دی. For Redbeard, those who oppose the authority of the caliphate are foreign stooges who must be destroyed. In particular, the Taliban. اوس خو طالبان نه مني د خلافت نو کم خلک چې د پاکستان د ایسای سره ناست دي او د پاکستان ایسای هغې ته کومه طریقه او کوم حصول وښیي نو هغه خلک هغه دا نه مني. کم خلک چې د امریکې د ایسای سره ناست دي او د امریکې دپاره کار کوي هغه هم دغه خلیفه نه مني. کم چې د افغانستان د ایسای سره کار کوي د کوم ملکونو د ایسای سره چې څوک کار کوي او د هغې سره ناست دي د هغې په مرضۍ باندې کار کوي نو هغه خلک خلیفه بغدادي صاحب نه مني. The Taliban demand that children spend years learning the Quran by heart in madrasas. But ISIL's methods are more direct. The children here, all Afghan, are taught an unquestioning obedience to the caliphate. When he's not fighting, ISIL commander Abdullah Gul teaches at the village school. دا سلفظ دی جهاد جهاد څه ته وایي د الله تعالی دین او د الله کلمه چې دی نو په ټولو خلکو باندې دپاره شي ځکه الله فرمایي چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکئ د هغه پورې حتی لا تکونه فتنه چې تر دې پورې چې شرک او کفر او فتنه چې دا په جهان کې پاتې نه شي. It's clear through targeting such young children that ISIL intends to be present in Afghanistan for many years to come. Ideological teaching forms just a part of the curriculum. There's a practical side too. Dauda pasa. Dita څه نوم ویلی کېږي؟ کلاشنکوف. بل ساده پښتو کې موږ دې ته څه نوم وایو؟ ماشین. دا د څه شي لپاره موږ راغستی دی؟ د الله دین دپاره. د حفاظت دپاره. او د کومو خلکو سرونه په دې باندې موږ او تاسو ولو؟ کافر وو. دې ته کلاشنکوف ویلی کېږي. ساده پښتو کې ورته موږ ماشین وو. صحیح. دستي ګرنیټ. دستي معنی لاسي بم. دا د څه شي لپاره استعمالیږي؟ شانس. دې طریقه کار تا ته معلوم دی؟ کړی. دا کړی ته وباسي. بیا به څه کوې؟ بیا به ګزارې. او بیا به څه کوې؟ شاباس. منصوره پاتې. منصوره دې ته څه نوم ویلی کېږي؟
dirty the ones. دا له کوم ځای جوړه ده Chin. چین جوړه ده څو ډزې کوي Shpag. کېنه داس چې به کوي څنګه نیسي That's شاباس په ولاړه ته پرې ډز وکړه هسې ونیسه بور طرف ته ډز وکړه ماشه وه تمانچې د ولاړې پوزیشن وکړه ولاړه باندې سره ډز څنګه کوي دې ځای کې چې دښمن یې ته څنګه ولي تا ونیسه دې باندې خلک ډز څنګه کوي ډز پوزیشن وکړه وکړه زه شاباس تکړه سره طفلانو درس میداد وظیفه چی از این گروپ دغه ته خالد ګروپ ویل کېږي او دغه ته چې د اسلامي چې کوم مهمات دي د اسلام او دارنګې د شریعت په تقاضا باندې چې کوم اوامر موږ ته متوجه دي دارنګې ماشومانو ته د هغې درس او تدریس ورکو او د هغې سره سره چې د عسکري تربیت هم ورکو چې ماشومان چې د نظریاتي طور باندې او د عقیدې په طور باندې چې د هغې جوړ شي اصلاح کړی شي د هغې نه وروسته چې د هغه ته عسکري تربیت هم ورکړی شي چې د لارې سره منسلک او اخري راتلونکي نسلونه زموږ دا کار چې دی نو هغه پاتې نه کړی شي هغه چې دی نو دوامداره طریقه باندې روان وي شما میخوایم که طفلان سلا را یاد بگیره و برو جنگ کنه بالکل یې غواړو ځکه دا ناشنا خبره نه ده بلکې موږ تاسو ته د اسلافو سیرت او د هغو تاریخ چې د کتل پکار دي چې صحابه کرام چې دی هغې به د یو بل نه مخکې کېدل نو دا شوق او دغه جذبه او دغه ولوله چې دی نو اوسه پورې زموږ ماشومانو کې ده دارنګې زنانو کې ده د وخت په راتلو سره به چې دی نو دا موږ امت ته وښیو چې په موږ کې کوم صلاحیتونه دي موږ د الله تعالی د دین دپاره او د هغې د قربانۍ د ورکولو لپاره تیار یو په هر وخت کې The Arabic-speaking cell leader, Abu Rashid, says ISIL's expansion into Afghanistan has attracted jihadis from across the world. دغه کوم اسلامي خلافت چې دی دې کې بهرني کسان هم یعنې چچنیا یا عرب یا نور کسان دې کې شتون لري که نه لري اسلامي خلافت چې دی دا خو اوس ټولې دنیا ته غځېدلی ده نو تاسو ته به اورېدلي چې د قفقاز چې کوم مجاهدین دي چې چچنیا هغو هم بیعت کړی دی او په خپل علاقه کې مبارزه خپله جاري ساتي او نور د لیبیا د نایجیریا ټول په خپل ځای کې جهاد کوي او دلته چې کوم مهاجرین راغلي او د جهاد دپاره هجرتونه یې کړي او هغو عراق او شام ته هجرت مشکلات لري هلته نشي تللی نو هغه په دې خاورو کې ځای په ځای موجود دي او هغه د اسلامي خلافت سره په کومک کې دي خو دا ده چې په هر ځای کې د هغې ښکاره کول او میډیا ته ښودل دا موږ مناسب نه لرو الحمدلله زمونږ په خراسان په ولایت کې خواره واره شته د ډېر مجاهدین داسې چې هغه د بار نه راغلي دي او دلته د عربو نه راغلي دي یا د یورپي ملکونو نه راغلي دي هغې دلته شتون لري خو د هغې نشي کولی چې ستاسو ته مخامخ وغږېږي او مختلف علاقو کې هغه شته دی په هغې کې هم څنګه چې موږ کې مختلف خلک دی چې کوم استادان دي کوم جنګي تربیتونو والا دي او کوم جنګي خلک دي همدغسې هغې کې هم شته دی ځینې خلک په محاذونو کې جنګېږي ځینې خلک داسې دی چې هغه د تربیتونو استادان دي او څوک نور شرعي چې کوم ضروریات دي د مجاهدینو هغې کې ورسره کومک کوي ISIL's long-term aim in the region is to reconstitute an historical province known as Khorasan. This would mean conquering territory in at least 5 modern states, an appealing concept to many Islamists from those countries. This footage was filmed by the Islamic movement of Uzbekistan. They are pledging allegiance to ISIL and its Khorasan project. ISIL aims to look more ambitious and dynamic than the Taliban, which has a narrow focus on Afghanistan alone, as Nazir Mohammad Motayyam, a former senior Taliban official, admits. There is a big difference between Daesh, Al-Qaeda and Taliban. Taliban has their procedure, their strategy, and they have their limitation. For example, Taliban saying, we are fighting for the independence of Afghanistan according to the Afghanistan geography.
Not, we don't want to attack on Russia, we don't want to attack on America. But Daesh saying we will attack on America, will attack on everywhere. We want one Islamic country, it means Islamic Khilafah. And the Taliban themselves are now coming under direct attack. In June last year, 100 masked militants appeared in Nuristan province in eastern Afghanistan. They rounded up and then hanged a group of Taliban commanders. The killers were rumored to be a precursor to ISIL, and the execution struck fear into the Taliban. Since then, ISIL has been steadily seizing Taliban territory. Guided by a Taliban middleman, our team is heading back up into the mountains to speak to one of their senior regional commanders. تقريبا برا دي هنا برا 2000 پورې شاوخوا مجاهدین دي الحمدلله. Maulawi Samad is the Taliban leader for this district. He's a powerful man, and government forces don't trouble him in this mountain stronghold. But nowadays, the growing conflict with ISIL is his main concern. دی وجه هغه ورونه چې هغه مطلب دا دی چې ځان دولت اسلامي ته دولت اسلام ته دغه کوي منسوبوي او په افغانستان کې دغه کړی دی. نو موږ دغه ورونو سره موافق نه یو. په موافق په دې نه یو چې دلته مطلب دا دی چې امارت اسلامي موجود دی، خلا موجود نشته دی. نو چې نشته دی نو تاسو څه ضرورت لري چې دغه نوم نه استفاده کوئ. باقي زموږ بعضې ورونه ملګري چې هغه د امارت اسلامي مجاهدینو غوڅه ناڅه خفګانونه پیدا شوي دي، هغو دغه بیرغ اوچت کړی دی او مطلب د هغې نه یو خپله یو دغه کوي. نو انشاءالله موږ خدای ته امید لرو چې څوک د دین دپاره کار کوي، څوک چې د اسلام دپاره کار کوي، هغه به هېڅکله مقصد دا دغه جنګونو کې برخه وانخلي. ځکه دا موږ فتنې ګڼو. د فتنو نه چې د رسول الله صلی حدیث دی چې د فتنو په وخت کې کور کې کښېنه، خو مطلب دا دی چې فتنو کې مداخله مه کوه. Commander Samad rejects the suggestion that ISIL are now the main target for American airstrikes. در چند وقت اخیر شما مشاهد هستن که طیارهای بی‌پیلوت آمریکا یا درون همیشه اونا را زیر عملیات گرفتن. دلیلش چی است در نظر شما که چرا داعش اینقدر زیر فشار گرفته طیارات آمریکا؟ دا خبره غلطه ده چې زه صرف داعش نیولې دی. د امارت اسلامي ورځ په ورځ د امارت اسلامي دی دا جنگ پیدا کړی دی. نور امریکا ته دا یو شی دی او دا غلطه خبره ده چې په هغو حملې ډېرې کېږي او په امارت اسلامي باندې نه کېږي. The Taliban remain by far the largest and most powerful anti-government grouping in Afghanistan. But increasingly, their fighters now have to defend territory from attacks by ISIL. As it seizes ground in Afghanistan, ISIL, or Daesh as they're also known, have been targeting the Taliban directly with their trademark brutality. In this ISIL video, 10 men, thought to be tribal elders affiliated with the Taliban, are forced to kneel on landmines. The execution, too horrible for us to broadcast in full, was condemned by Taliban High Command. Such brutal actions under the guise of Islam and Muslims are intolerable, they said. This wasn't an isolated incident. Until very recently, almost all of ISIL's operations in Afghanistan have been aimed at their Taliban rivals. And the Taliban themselves, who've never shied away from violent methods, are now disorientated and under attack.
Why they are fighting with Taliban? Taliban is against NATO and against government. So they should fight if they are Muslim, they want to fight with for their religious issues. So NATO is here, America is here, they should fight with them. But they are fighting with Taliban. Nazir Mohammed Motayem, the former Taliban official, believes ISIL is part of a foreign plot. Daesh in Afghanistan, its leadership is with Hafiz Saeed, and he's Pakistani person, and he has a close connection with Pakistan officials. And the next is Muslim Dost, he's Afghan, and he was as a prisoner in Guantanamo. So you believe they were created by Afghan officials and Pakistani officials? Sure, exactly. For the first time ever, the Taliban and the Afghan government have a common enemy. These government troops are on patrol in Shinwar district, just over 10 kilometers from the Pakistani border. Once they only fought the Taliban, but now they face a newer and more ruthless enemy in ISIL. دلته چې راغلی یو موږ دلته د داعش ځواکونه راغلي ول او دلته زموږ یو څه پوسټو باندې تعرض کړی و مثال او زموږ پوستې وهلی او یو پوسټه باندې چې تعرض کړی و موږ پسې راغلي وو موږ ویل چې د دې مخنیوی وکړو. د داعش په اړه باندې که وغږېږې داعش ډېر قوي دي که نه طالبان به ډېر قوي وو؟ نه د هغه په طالبانو په نسبت خو داعش ډېر قوي دی په دې چې عام د هر شي په نظر دی ډېر قوي دی. Machine gunner Abdullah has been in the Afghan army for 3 years. He's seen with his own eyes the changes on the ground since the Western forces began pulling out. Base commander Major Ahmed thinks most ISIL fighters are enemies he's faced before, albeit in a different guise. دشمن همون دشمنی است که بیرق سفید خود پایین کرد، بیرق سیاه را بالا کرد و با مردم آوازه انداخت کرد که ما داعش هستیم. حالا دشمن وطن که داعش باشه، طالب باشه، یک دشمن است. The Afghan army platoon heads off to the front line to face ISIL. They're going to a place called Achin, which has long been a hotbed of insurgent activity. On the way, the soldiers run into the district governor, Haj Mohammed Ghalib. The governor leads us to the frontline base directly facing ISIL. We're en route to the frontline base with the local governor. This is the front line. Beyond the Afghan army firebase, ISIL fighters are dug into the mountainsides. District Governor Ghalib decides personally to attack the ISIL positions. In unstable districts like this, the dividing line between a local politician and a local warlord is a thin one. دا د دلخیلو سیمه ده دا دلخیلو سیمه ته دو خط جوړ کړي دا پوري غر چې تاسو ته ښکاري چې دا ځای ولما دا د دو خط ده دلته مستقیما خط جوړ کړي دا خط زمونږ ادب دی او دا د پولیس ولسوال صاحب دغه کوم انداخ چې ان شاء الله
ښه ادب دی دا دوړه به تاسو وګورئ دا به دغه شي دغه مرمۍ استعمال څومره مؤثر دی دا خو ډیر مؤثر دی څومره چې هوان مؤثر دی هغه ځای دی صاحب دا دلته خط دی دغه ځای کې دا شګه ده. Firing heavy weapons at random might look reckless, but the governor says there is a safety system in place. نمره ورکړي چې دا د نمره ده ما نمره خو در چا سره شته د ټولو افغانانو سره شته بیا د ټولو خلکو ته ما نمره ورکړي نمرې خو څه دغه نشته هر سړي سره زما نمره ده ورته مې که چا باندې تنګ سوي چا باندې ښه بد وي ډز بې ځایه ولګي ما ته زنګ وایي پرون ما ته د زمونږ توپونو ډزې کولې ما ته زمونږ د سیمې نه یو کس زنګ ووالو چې دا تاسو کورونه ویشتل کورونه ولګېده هغه بل په پنجابي باندې لګیا دی په تلیفون کې ورته وایي چې ورته ووایه نه په پنجابي ورته وایي چې دغه دی دا هغه به زنګ یې ووانه خپله پکې پنجابی لګیا و داسې نور ثبوتونه. Clues like that have convinced the governor that the ISIL fighters here are all foreigners, and he says there's other evidence too. هغه خلک په بله ورځ باندې چې موږ 15 ورځې مخکې دلته سخته جګړه وکړه او د دونم جسدونه ونیول دا هغه جسدونو سره یعنی پاکستانی کارتونه او پاکستانی دغه ورسره و د ملیشاو کارتونه ورسره و د فوج کارتونه ورسره و دلته دا د داعش په نامه چې راوسته دا د داعش په نامه باندې دا ټول پاکستانیان دي غیر د پاکستانیانو په دې کې بل څوک نشته د پاکستان ملیشا ده. Much to the frustration of the Afghan army soldiers, ISIL are surviving by playing a cat-and-mouse game up here. ولا زما په فکر ارسم دی چې دای چې مثال اوس دای چې مونږ په اچین عملیات شروع کو او دای د بالا ته واوړي کوټ ته واوړي او چې په کوټ عملیات شروع کو دای اچین ته راوړي او دا عملیات چې مثال په درې ولایتو په درې ولسوالیو مثال سر په سر ونه شي مثال دی وسر نه بل سره پر قدرت یو واره عملیات ونه شي دا د هیڅ وکړو نه ورکی. Caught in the middle of the vicious three-sided war between the government, the Taliban, and ISIL is Afghanistan's long-suffering civilian population. The armed groups have disrupted and endangered farming communities who already live in poverty. When Aga Jan was forced out of his home by fighting between ISIL and Taliban factions, he rescued as many local children as he could and fled to the safety of nearby Jalalabad city. زندگی و تر اوسه پورې زمونږ ښه په دغه ولسوالۍ کې ډېر امن و خو به چې کله دا خلک را پیدا شو بس وروره زندگی په خلکو ترخه کړه هغه تاسو ولې دوکانو ته راغلئ چې دا چانکۍ دې ووهل بس ماشین به یاست که موږ چې به پسې تلان موږ به وهلي موږ چې به او دو خپلو کې دغه ډلې ټپلې یو ځلې د دو خپل یو ځای و ټول بیا چې کله دو سره جدا شو څوک داعش ته واغوښتل او څوک امار دو خپلو کې برخلافه شو د برخلافۍ سره یې بس وروره عوامو ته ډېره ضربه ورسوله. Unable to work their fields or tend their livestock, life becomes a constant struggle. دغه تیر شوی په افغانستان کې جنگ ولاکه د زمونږ د ولسوالۍ نه چېرته کوم ځای ته خلک تلي وو او اوس داسې یو بد حال دی ځکه چې موږ ته نه امارات ولس ته څه دغه ورکوي او نه یې داعش ورکوي موږ ته دواړه یو شی بدي دي چې هغه پیرې چې دا وهي او دا چې پې ورشي هغه وهي موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې دا اوس کم شو او کم نه شو ځکه چې وی وهلې نو زور دې نه رسېږي که څه دې ورته وي د شپې در پسې راځي سره د بچو یې دبي بچي درته ګوري تا لالی چې ایسته مو ولا شپې د شپې موټر ونیول او بس ماشومان مو پکې رواچول دا واړه واړه ماشومان دي دا وګوره دا خو بس همدغو دپاره موږ سخته او تنګ سوو زندګي په ځان باندې سخته تېرو چې دغه بال بچ په موږ همچ نه هم نور چا خبره وخت وتلی دی خو چې دغه ماشومان لږ څه یاد کړي. Aga Jan and the children are relatively safe living in Jalalabad. But back in the countryside, it's a different story. Since ISIL arrived in the scene, Abdullah Khan, who has run this tire workshop for 10 years, is also thinking of getting out. عبد
عبدالله خان کاکا دغه چین ولسوالۍ څخه ویل کېږي چې ډېر زیات کورونه هم کډه شوي دي دا رښتیا ده خلک خو ډېر په کډه شوي دي اوس هم جریان لري د کډو داسې روان دي اوس هم همداسې دم په دم باندې خلک روان دي جریان کېږي دوکانات پسې بیا نو بس موږ دغه خپله حالاته سپارلی ده نو چېرته به لاړ شو کوم خوا به ولاړ شو دولت به پرېږدو کوم خوا به لاړ شو جامه خبره د داعشو د طرف نه دا ده چې دا د اوس زموږ یو ډاکټر د بېګا ماښام یې تښتولی ده زموږ همدغه بازار د روغتون یو ډاکټر هغه یې ورغلی نو هغه پته نه لګي چې د پیسو په بدل کې یا بیا لاړې او یا بیا روغ ده نو دغه ټولې ستونزې او مشکلات چې د دوی د طرف نه چې کوم ته راغلي عبدالله خان کاکا ویل کېږي چې داعش ماشومان جذبوي او هغلته ځان سره ټریننګ کوي او بیا د ځانمرګو بریدونو کې ته استفاده کېږي دا رښتیا ده دا خو پټه خبره نه ده دا خو ټولې دنیا ته معلومه خبره ده چې د ماشومانو دوی کار اخلي او د ځانمرګۍ په دغه کې استعمالوي او راولي یې پکې To establish whether this could be true, our team spends days in Jalalabad trying to contact another ISIL unit. Eventually, word comes through. They're willing to meet. They did call us 5-10 minutes ago, and they told us to come over. So it's late night here in Afghanistan. So we have to drive for about 4-5 hours until to get nearby them. The team is heading to a place called Chapadara. Until recently, it was a Taliban stronghold, but the fighters there have changed allegiance and joined ISIL. Our go-between has told us they may be planning a suicide attack on a high-value government target, and we may be allowed to interview the bombers themselves. But first, we must meet the ISIL commander, Mawlavi Ahmed. اوس دلته اسلامي حکومت دی الحمدلله او دلته حدودات نافذ دي موږ چې د کوم وخت نه د اسلام په صف کې ولاړ یو د جهاد په صف کې ولاړ یو نو دغه ساحه چې دا الحمدلله دې ته اوسه پورې امریکایان نه دي راغلي مرتدین نه دي راغلي او الحمدلله دا ساحه اوس هم د مجاهدینو سره ده او زمونږ به کوشش دی چې په ټول کونړ کې بلکې په ټول افغانستان کې په ټوله دنیا کې They claim their spotters have been shadowing the team almost all the way from Jalalabad. Satisfied the journalists are not government spies, ISIL's fighters lead them deep into the territory. Every step our team takes now is into the unknown. They might disappear, or worse, could be executed and end up in an ISIL propaganda video. Unknown to our team, the two ISIL fighters preparing to mount a suicide attack against the local government leader have been part of our escort all along. We are told to film them. چقدر وقت میشه که خودت آماده هستی که خودت فدایی کنی یا انتحار کنی؟ یو کال نویم بس برابری کنم مشران وس بیاوکی انشالله وس برابری. در کجا میخوای خودت انتحار کنی؟ زی په کونړ کې کوم په جامداد منزل د مجاهدینو شهیدانو بدل وال. ولې جانداد څه شي کړی؟ مرتد دی د کوپارو غلام دی پارو غلامي کوي مجاهدین یې شهیدان کو. They're just teenagers. The boy in the black mask is called Fedai. He's 17. Basharullah in the red hat is just 13 years old. They've barely started out in life, but are already preparing to die for ISIL. کله د ځانمرګي برید د فدایي کوم عسكر چې د غاړې ته چولې دی او چولې مې دي ځان د امتحان کړی د چې څه رقم ځان ته چاودنه ورکړي څه رقم ځان فدایي ځان امتحان کړی امیرانو تربیت راکړی مرګ په کوم ځای کې تاسو ته روزنه درکړې دغه ځانمرګي برید یا د فدایي
موږ ته همدلته افغانستان کې راکوي. داخلي هاست خارجي ها؟ بهرنیان دي. Realizing they've said too much, the would-be bombers move away from the camera. اوري تا ویل چې موږ ته بهرنیان روزنه راکوي. روزنه څه شي؟ We catch up with them at the foot of the steps leading to the local mosque. په چا باندې کې ولې کې زه الله رضا لپاره پیدا کوم. زه د مجاهدینو بدل اخلم د غټ غټ مرتدانو نه او هغه د مشرانو امر د خلافت اسلامي ای دا امر د هغې د محکم خوالیګي موټر بم یې راله تیار کړی دی. ای دا امر د کم خوالیګو مال دی کو. تو خودتو موترونه یاد داری؟ یه سواد لري؟ نه. موږ نوم دی افغانستان دا مجاهدین دی ګرځي. موږ د دې نه دغه زده کوو. انشاءالله موږ چې موږ غټ شو انشاءالله موږ به همدقرنګ مجاهدین یو. Should they succeed in their deadly mission, they will never grow up at all. But they have just given out a lot of critical information. Realizing this, one of the ISIL fighters seems to have become suspicious. When our team follows the bombers into the mosque to film them at prayer, they are suddenly alerted to the situation by their fixer, who has just been threatened. They need to get out fast. Safely away, the team goes to meet the man so detested by two boys that they are willing to die in the act of killing him. Commander Jandad. This man has known nothing but war all his adult life. Back in the 1980s, he was a Mujahideen commander battling the Russians. Later, he became the governor of Kunar and fought against the Taliban. He's well known for his ruthlessness, and now he's on ISIL's death list. We show Jandad the footage of the young ISIL bombers. زه په کونړ کې کوم په جامداد منزل د مجاهدینو شهیدانو بدل وال مرتد د کفارو غلامی کوي. اینا که قدر ضد داعش و طالب است از جانشان نمیترسن؟ چی فکر میکنن که داعش و طالب و مخالفین دولت در این منطقه کی حمایت میکنن؟ نه معلومه خبر نه. پاکستان و امریکا ما که تعلیم را پیدا کنیم، تعلیم پیدا کنیم، ولی داعش پیدا کنیم، سما معلومه نبر پیدا کنیم. کدام مات می بر پیدا کنیم. من خبر نه. Commander Jandad's powerful local contacts have helped our team arrange access to an armed police unit fighting on the front line. طرف خوگانی کسی گشت و گذر ناممکن است. از اینجا خطر شروع میشه. خطر سارا کلی همی ولسوالی که است نامناکترین ولسوالی ننگرهار است. Afghan security forces like these are already stretched by a resurgent Taliban who recently launched a major attack on the city of Kunduz. But ISIL are increasingly attacking government forces directly too. In September 2015, 300 fighters launched a deadly raid on a police checkpoint at Achin. ISIL also claimed an attack on two nearby army barracks. Government airstrikes killed dozens of militants. But despite these and other heavy losses, ISIL still seems to be growing. The situation is now so serious, the Americans have reversed their decision to withdraw and will keep thousands of troops in the country for the foreseeable future.
And while the fight with ISIL is flaring up, the old enemy, the Taliban, are still out there. The Afghan local police, with their mixture of civilians and uniformed volunteers, often seem more akin to a militia than a structured fighting force. احتمال داره که مخالفین پیشروی شما بیای و جنگ هم شد؟ تو ساعت 500% که بیای بس امکان داره که ما اوجا روبری شیم پیش بر روبری شدیم نمیجا پیش می درختار میبینیم نمیجا مانداخت کردیم. As is common in Afghanistan, this police unit is made up of local men determined to defend their own area. Commander Alam says the $63 his men get paid every month isn't enough to cover the costs of the fighting. اولاد ماره ماه میکنه ماش میده خود دولت چون که ما نمیاد کدام وظیفه چه رقم که اجرا میکنیم او تو بعد بارک مال نمیکنه اکید از خود گرفتیم با پول ناخت مرمیش هم تو گاز اساس نداره کدام اساس که تشکیل ما راکت نداره ما خودی از ماش بچا مرمی راکت ما راکت را وسایل خود ما میخریم. علی صاحب سلام علیکم. مال روان هستم دیگه با حساب لبدریه بیپرسیدیم نزدیک. وظیفه مخاشره شما نمیاد که ما اینجا وظیفه کنیم کدام جای دشمن انداخت کنه و منطقه را میگیریم جای بررسی میکنیم. با کار است اینجا مردم قدیما. خوب سه نان میدین چای میدین بهتره برای ما میکشیدین امروز. But it's difficult to tell whether that local cooperation comes from support or fear. دین روز میگه یک دو نفر گرفتیم به حساب مخابره ارتباطی مردم بود ما تعقیب تفسیرات قدیما متفسیرات که لنجر اسمار گرفته بودیم هم کدیشان قدیما در تورغر جان کرده بودیم او تفسیرام قدیما ثبوت است قدیما صبح ما بود اسکنجا کردیم چون که ماره حقوق بشر میگه نبزنی زجر نبدیش که زجر نبدی و نبزنیش خب امکان داره که قانش و امکان داره که کار دیز بگیره ما حقوق بشر باید دیره خودش برای ما جواز بده که از بین باید برین یا باید اسکنجا شود به اسکنجا خودش آنش ثبوت کردی. It's no surprise civilians fear all sides in this war. او بدل تمنګم تنګي ماشومانم تنګي دولت کدی که طالب او داعش ولا كيوم سامي يعني ولا شيء ولا غو قبل مرنسي وقبل رونا سو قبل مرنسي كسام بخدای د دوړو نه زديګه تر دې سومو رغلي خوښ وګا دا خو دا بس دغه سکی چې دغه زینه دی بیا هغه د ډبې تر هغه پورې چې د څو د سګمو نه ویني نه ایتلې. Many of the younger people they've been able to recruit have been the result of its brutal internet videos available even up here in the mountains of Afghanistan. Back in the ISIL-controlled village our team originally visited, we see disturbing evidence of how this grooming process works. دا د اسلامي صلاح الدین ولایت یو ویډیو جاری کړی ده تقریبا 1900 کسان چې مردار کړي کوم ځای شام کې عراق شام. The ISIL fighters in Afghanistan told our team that they receive all the latest videos from a central media operation in Iraq. دا ټول مرتدین دي ټول روافض دي او دا د پوش خپل خصوصي کسان دي خلاص دا قتلګاه ته وړي د مرګ لپاره ازمکه ته پاکه کې بس دوی خپل انجام ته ورسوي. The videos don't just show successful attacks and atrocities to inspire supporters. They are also designed to give local trainers instruction to pass on to their followers.
This is an ISIL military training school for children, believed to be in Mosul, Iraq. It's like a production line for tomorrow's militants. And this phenomenon has made its way from Iraqi cities to Afghan villages. Here, the local ISIL fighters copy what they've just watched online. Fire! Allah Akbar. Shabash. عشان command position وكذا عشان تي نسي مخام مخصيدة هذا لسنا في طبعا يوم زي ما تقول ليش لقي كولا وكا ليش لقي شيء كذا شو عشان تي ما كذا كذا شباب لا سوى هذا ما كذا سيدا مخام سيدا شباب زين فاير تبي ولا هم فاير عشان كوب دقشان بولاري سيدا بيجي تاتا تسوق وجه आवाज روانيو الله اكبر عشان كوب بدي لاستك نقطه ماشي ده پاسه دا بدلته مضبوطه ولاري سيدا بیا تاتا تسوق وجه اول پوزیشن دا یو لاس پوچتی خلاص چپ لاسو او دا بسیری بیا دویم پوزیشن داسي دریم پوزیشن داسي او بیا څلورم او پنځم پزما کوي سيدا. This training school may be small, but the signs are clear. ISIL is aiming to fight the long war here. And Afghanistan's agony, after nearly 40 years of non-stop violent conflict, seems set to continue. For ISIL is eating away at the social fabric of this country, day by day, village by village, child by child.